go to the slides. তোমরা কি meanwhile slide দেখতে পাচ্ছো? Yes, sir. All right. শুরু হয়েছে. So, welcome back to the GIS class. From today, we're going to start the module number 2, and it contains abstraction, generalization, then spatial and attribute data. It will also discuss about fields and objects in spatial data. Then finally, we will move on to the data models, that is raster data and vector data models. So just meanwhile, a quick check. Who has checked out Esri website so far? Because we are talking about GIS course, and one of the important software that GIS use is made by Esri or published by Esri. So has any one of you, Arif raised his hand, has any one of you visited Esri website or ArcGIS website? Okay, thank you. So I would suggest you to go and check them out. Check out Esri website, what Esri is doing. So Esri is ESRI, okay? Check out their website, what are the new products, what are the new software that they are using or planning to, develop or implement, and what are the projects they're working on. Also, what are the events that they are organizing? Because a few days back, Esri user conference of 2020 was going on virtually, if I recall correctly. Okay. Also, quick announcement tonight: there will be one webinar from OSM OpenStreetMap. I have already shared the link to register and how to get the link to it in the Geoinformatics locus. So you can check it out. You can join in that webinar, and that webinar talks about how to use OSM data in academic research. So next year you will be working on your projects. So if you are interested, then you may use the OSM data, or you can incorporate the OSM data into your bachelor project. So I think that webinar would be quite important for you, or would be quite handy for you. So yep, check out the Esri website, check out ArcGIS documentation website. So if you just click ArcGIS, then it will take you to the Google will suggest you a few websites, and from there you can always find arcgis.com or something like that. So abstraction and generalization. And what does it mean? It means it's the process of how do we simplify the reality into some data model. That could be raster data model, or that could be vector data model. Or simply put, how do we simplify the things that we see around us? How do we simplify them and then represent them into something else, or on some platform, for example, on a piece of paper? So what do we do? In the process, as the first step, what we do is we select the things or the objects or the entities that are interesting to us. Okay, so for example, when I asked you to draw the map, how to reach BUP from Mirpur 12, so 2 students have submitted so far, or last time I checked. And what did they do? They picked out the entities, or they picked out the objects that were that they found interesting. For example, they picked out the roads, they picked out the width of the roads, they picked out the buildings, they picked out the lakes, the bridges, they picked out different landmarks. So these are the landmarks, or these are the objects from reality which are interesting to them to solve that specific problem. Okay, so 12 নাম্বার থেকে তুমি বিউপি যাচ্ছ, এখানে তোমার যে জিনিসগুলো তোমার কাছে মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং, শুধু ওগুলোকেই কিন্তু তুমি সিলেক্ট করছো। ওকে, বাকিগুলোকে নয়। There are multiple shops, there are multiple shopping malls, there are multiple factories, garment factories, and others.
Okay, sorry. So there are multiple factories, there are multiple, I don't know, trees, there are multiple water bodies maybe, but not all water bodies were interesting to you. Okay, so you picked out specific water bodies, you picked out specific buildings. Not all buildings, not all establishments were interesting to you. So that is called selection. You select a specific groups of entities or objects that you think are interesting and that you think are needed to be in the map or in the model or in the data that you are trying to formulate. So in the next step, what we do is we classify. For example, you picked out different kind of vegetations. So you picked out mango trees in your map. When you were trying to map the reality, you picked out mango trees, you picked out jackfruit trees, you picked out pine trees, you also picked out some rose plants, and few orchids, and few grasses as well. Okay, specific types of grasses. So now, if you want to name each of them separately, if you want to identify each of them separately, it's going to be quite complex. To skip or to avoid that complexity, sometimes what we do is we classify them into groups. For example, the mango trees, the jackfruit trees, the pine trees, all of them are trees. So what we can do is we can identify that region or that space at tree covered area. Okay, or these vegetation just as a group and named as trees. We can make that classification. We can also classify the plants and the grasses into separate group and call it as, for example, grasses or plants or something like that. Okay, so now these vegetation are grouped into two classes. One is tree, another one is not tree or rest of the vegetation. So that way, now we have a complex world. We have multiple complex entities, different entities. Now we are dividing a genre or a group of entities into multiple small strata or groups or cluster. So that process is classification. If we do that, then it's very simple. Okay. Another quick example could be we have multiple buildings in Dhaka. So from Mirpur 12 to BUP, there are multiple buildings. Some of them are residential, some of them are commercial. So if you, even on OpenStreetMap, whenever you will be dealing with buildings, you will find there are different types of buildings and there are different tags. One is residential, another one is commercial. Okay? So you can easily classify these buildings into two types, commercial and residential. And from there, you can also classify or take out the educational, those buildings which are educational institutes, and you can reclassify them or make a different class out of them and name them as educational institutes or just education. Okay, so now from all the buildings that you have from Mirpur 12 to BUP, you have now three types of, three classes of buildings. One class is residential, purely for being used for residential purpose. Another class is for commercial, okay, purely being used for commercial purpose. Another one is educational, so purely being used for education purposes. Now, what if in some buildings, in the lower floors, they're being used as, they're being used as commercial purpose, and then at the top floors are being used for residential purpose. What to do with them? Should we identify them as commercial or residential? So in that case, you can make another class with them. You can identify them as mixed use. So in that way, you can make the classification very simple. You can identify it with only two classes, or you can make it a little bit complex, but more precise or more accurate and make like 4 classes, just the way I say. Okay. Or if you don't want any classes,
If you want really a very big and complex data, then you can skip this classification part. The next thing that we do is simplification. So in your map, you didn't exactly draw how the roads were. You didn't exactly draw the, there are little curves from Mirpur 12 to BUP. There are little curves that you didn't notice maybe, or you didn't take a GPS. For example, just take one GPS, catch a rickshaw, and go to Mirpur 12 to BUP, and you will find that road is not straight, or that road isn't as smooth as you have drawn. So that process of skipping or omitting or removing all these nitty-gritty details and trying to make something simple, trying to convert into a simple form is known as simplification. Okay? For example, I think you have already understood what I'm trying to say. For example, the road, they went like this. Okay, so this is input 12, then come to so ceramics, Mirpur 12, then comes in front of that straight road, then comes to NDC, then goes like that and turn and goes straight, something like that. So instead of having these all details, possible details, what you do is you draw one straight line, and then another straight line, and then another straight line, and then you say here is BUP. Okay, so this is called simplification. You do not need to know to direct anyone, to tell anyone that you have to come this way. You do not need all this specific or detailed information. What you need is you have to come straight, turn left, then come straight. Okay, something like that. So this process is called simplification. By simplification, it's very important and it's very vital. Why? Through simplification, we again trim lots of details. That means we are reducing the size of data, and we are by reducing the size of data, we are reducing the size of complexity. So now the complex reality has become more simple. Okay, and the last part is symbolization. So what is symbolization? You have drawn a map. Now in your map you say, okay, so this is NDC. You put a specific pattern in it, okay, and you identify that in legend section that, okay, so this is NDC, and then you say, let's say here is water bodies, and you say this one is like that. Okay, so in your legend you draw something like this. So if there are some lines over some space, these are water bodies, and the BUP is identified as B. So in your legend you write B and say this is BUP. Okay, so the way we symbolize multiple entities, because identifying each of them separately, it's quite very difficult, or it could make the representation very complex. So we symbolize things. For the trees, sometimes if it's a tree cover, we might draw some trees. Okay, so whenever we will see this symbol, we can say that, oh, okay, so there are some trees, or here is a forest, something like that. There are some multiple trees. Okay, so if it's a mosque, you might write something, a dome. Okay, and you say, okay, so here is a mosque. Easily, that is very quickly identifiable. And then here is another mosque and something like that. Okay, so symbolization is very important whenever the user is reading that map, or whenever you are preparing that map, because with symbolization, it's very easy for us to understand what's around everything, or what's around whenever you are standing on some point. So whenever we're doing all these things, we must consider the purpose or the context that we are trying to model, or that we are trying to represent. Okay, because the things that we are trying to we are trying to select, the things that we are trying to classify after selection, and the things that we are trying to simplify after the classification or after the selection, we have to collect the possible detailed data of them. So that is very important. So, yep,
I've already discussed about it. Classification, discussed about it. Simplification as well. Symbolization, yep. So when we are just a few things that we need to discuss, whenever we are defining or using symbolization, we have to be, or we have to consider the size, shape, pattern, and the colors. Okay, so in our previous example, what we have talked about is we have talked about the patterns. So these are the patterns, okay, or these are the symbols that we have used. At the same time, what if you have one map and then that map says that, okay, the flooded area, you want to find out the extent of floods. So what do? You say that, okay, so this area is flooded, and since this is flood and this is water body, so you color it in blue. So you colored it in blue, this is blue, and these flood were happening because the water was coming in through this river, for example, and this river goes in this way. This river is still water body, but you want to separate this river, or you want to identify this river and separate it from the flooded area. So what do is you put different shade of blue in this to identify this river, and the rest of the area is not flooded, so you leave them as gray or something else. Okay, so in this example, we didn't really use any symbol, we didn't really use any pattern, rather we used different colors to identify things or to symbolize things. So that is what it says. And we have to be very careful about the sizes, because sometimes the sizes could mean the intensity. For example, you have, for example, different monuments. Okay, if you have a map, and in this map you have two different monuments of something, and they are same in the shape, okay, but the size, they are different, or maybe one is more attractive than another. Okay? So let's say, for example, we have two buildings, same identical buildings, same size, everything, but one is museum and another one is school. So for example, it's in Europe, it's very common to transform the past palaces into different universities or museums. So for example, one king had two palaces, summer house and winter house. Both of the palaces, they are identical, they are same, okay, but located at different location. So one of the palaces is transformed into museum, and another one has converted into university or any school. So now you are trying to create one tourist map. So in the tourist map, what you do is the one that is converted into museum, you make it you identify it with a larger symbol, saying that, okay, this is more interesting for the tourists, okay, rather than the other building. And the other building is also identified because since this one is palace, tourists are maybe attracted to visit, okay. However, this one is school, so maybe not all areas will be easily accessible by the tourists, okay, because the classes will be going on and something else, and maybe the interior has changed a bit to accommodate the classes. So that's how the in this example, the sizes has been used to identify which one is more touristic than other one, although they are identical in reality, they are identical in size, shape, and their structure. Yes. So yeah, and data representation with GIS. And GIS is largely retains the idea of map. In GIS, whatever we think of something, the first thing that comes into our mind is the idea of map. And the first thing that we want to do is we want to map everything. For example, you want to work on COVID-19. So if you are thinking of GIS, the first thing that you would like to do is have a map of COVID-19. And after having that map, now you want to analyze or compare this map with a different map of COVID-19 from a different time. And thus you can find out the changes
what happened between these two different times. And the changes that are being found are based on these two maps. Okay. And also, whenever we are talking about data and how to analyze this data, so GIS handles this analysis of data a little differently than the maps. Okay. Although there are lots of data, they are coming from the maps that we are sourcing from the maps, there is still also, at the same time, there are a lot of data which are coming from somewhere else. They are coming from maybe some other sources. For example, BBS, Bangladesh Bureau of Statistics. So there are different socioeconomic data can be taken from BBS, or there are multiple data of weather data can be collected from BMD. Okay, so these data are not necessarily in mapping form. So what do? You know the location of weather stations, and every weather station have specific names, and every weather station also has a specific ID. So based on this ID and the names, you can connect your, the data in Excel format or the data in a printed form. You can connect this data to the map of these weather stations, and that way you can incorporate non-spatial data in a spatial format or in a spatial form, and then now you can do your further GIS analysis. And another interesting fact or style of GIS is that it's the way the data are structured in our software is a little different than other softwares or other data. For example, if you work with SPSS in Excel, what do you have? You have a single view. In this view, you have columns and rows. In columns and rows, you have multiple classes of data. Then when you are doing analysis, you can do the analysis on the same page, or you can open another sheet, and then you can in that page you can do again that page could be dedicated for the analysis, and you can connect to these two different pages. And also you can also work with different files. Okay, so in that manner, nothing is being layered or being stacked on another page or another layer. In GIS, what we do is we layer everything up. Okay, for example, you have your road networks like this. So these road networks are stored in one file, and then you have your building maps like that. They are stored in another file. Then you put these building maps on top of these road maps. So instantly they become something like this. Okay, so one building falls here, another building falls here. So in your view, now you are having this view, or tomar display a view ta chole asche, a view ta, which are actually made of two different layers. Okay, and these layers, they can be accessed from the left side. Yeah, so just like I said, each layer or coverage contains some specific data. So this one contains specifically road data. It does not contain anything other than road data. And this one specifically contains building data. It does not contain anything other than building data. And then what you have, you put one on top of another, and then you have the complete picture. Okay, so that is the example, the roads, vegetation cover, or buildings, soils, etc. You can also input the data from different times. For example, you can have building data of these, and then you could have another building data from a different period of time. For example, this one is 1990, and this one is 2004. And then when you stack them, you put one on top of another. You can easily you could find that which buildings were constructed after 2000 or 1990, because this is 1990, this is 2000. So in 10 years, we have found 4 new buildings were constructed in our study site, something like that. We can also represent some vertical slices. So all the things that we have discussed, they are horizontal images, right?
So horizontal is on the plane like that, and vertical is like that. So if you have studied geomorphology, or if you have studied morphology or geology, you haven't studied geology, right? So if you have seen, sometimes you will find, let me clear this board. So sometimes you will see you are trying to study soil or soil quality. So what do? Is you take one drill machine. So you go and drill soil up, and in your machine you have different layers of soil. Now you come analyze, and then you create a map, and that map contains, okay, so these are the lines. Okay, so for example, this is sand, this is sandy, and this is maybe rocks, for example. Okay, and this one is clay, this is clay, and then this is groundwater. Okay, so you see, this one is not something that is on the surface of Earth, and this is not something which is giving you the horizontal view. So what is horizontal view? You look outside, you look into the horizon, and you see something. There are buildings after buildings, or trees after trees. It doesn't give you that view. Okay? It doesn't take photos from top. Rather, what it does is takes the photo from the side. That means, just like you are looking into horizon, and just imagine you are going down to the center of the Earth, and then in front of you have the layers of different soils. So that is the vertical slice that we are talking about. Okay, so sometimes it could also have some data which are in these vertical forms. Okay, so if we summarize them, they would look like something like this. For example, this is the elevation data. Then there are highways, then there are schools, then there are properties, then land cover maps, then some control points to identify the known locations and compare it to the reference locations to, logoর মতো করে খাপে খাপে বসানোর জন্য. Okay, in logo you have multiple dots coming up, and what do? You put one on top of another so that everything matches or sits onto the right place. Just like that, we have these control points which are with known locations, known coordinates, okay, pair of coordinates. And then these maps could be wrongly georeferenced. So what do is we know that this location is some coordinates of x and y, and we know that this is the x and y. So what do? We drag it and match it with this point, and this point and this point are the same. We drag and match, and we drag and match. So when we do that, then this map automatically falls into the right places. If you can control 4 points of one map, then automatically, if the map was created correctly, then automatically other points would match with the reality. Okay. So finally, if you combine them together, now you have your complete map. So simply what GIS does, or what happens in GIS, is we take out the specific objects, we separate them. Okay, আমি যদি রিভার্স ওয়েতে বলি, তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে রিয়ালিটিতে যে অবজেক্ট কালেকশন অফ অবজেক্টস পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলোকে আমি আলাদা আলাদা করে রিপ্রেজেন্ট করছি, এন্ড তারপরে আমি সফটওয়্যারে নিয়ে আবার একসাথে করে তারপরে আমি দেখছি যে কি হচ্ছে. So you see, there is the composite. And then spatial and descriptive data. So spatial data, in GIS, or the uniqueness of GIS data is these data, they have both spatial and descriptive components. Okay, and other data, for example, if you collect data from BBS, then you do not have any spatial data. You do not have any fixed location. All you have is some nominal data of the locations. For example, nominal data means that data which are with names, okay, or some tags. These are nominal data with nominal scale. So name থেকে nominal শব্দ আসছে.
So in BBS, all you have some nominal information about the location. For example, Dhaka, Chittagong, Khulna, Kumilla, Borishal, etc. So when you see Dhaka, it doesn't really take you to Dhaka. Rather, it just gives you the idea that, okay, these data were collected from Dhaka. So if someone who is from overseas or some other countries, for example, Norway, and that person doesn't have any idea where the Dhaka is and never heard of Dhaka, he might know that, or she might know that, okay, that's the capital of Bangladesh, but he or she doesn't have the slightest clue where Bangladesh is or where Dhaka is. So at that time, they are having problems, okay, because it doesn't give you any locational information. It only gives you the name of that location. So that's why that one is still descriptive data. Okay, so now what you do is you take the data from BBS and then you identify where the Dhaka is. That means you give a coordinate to that descriptive information. Beside Dhaka, you insert the location, that is XY coordinate or latitude longitude of Dhaka. Now, someone who is from Norway, if they are going through your data, now they are looking into these coordinates and, oh, okay, so Dhaka is located in that location. So that is very easy to find or easy to understand or easy to comprehend by anyone. Okay, so at that point, the data is not descriptive, only descriptive data. That data has some spatial component as well. And that data, since you have added these X and Y coordinates, you have converted that descriptive data into a geographic data by adding the spatial component to it. So therefore, a geographic data has two components. One is spatial data, which deals with the location, which deals with the shapes, which deals with the boundaries. So by shape, I mean multiple boundaries, right? So there could be points, lines, polylines, and polygons, as well as they could be these polylines could be the boundary of any area. For example, Dhaka. The polylines could be the center line of the road, something like that. And these also sometimes contains the information regarding the relationships between the features or among the features. So if one feature is on right of another feature or on left or another feature, is it inside one feature or outside of another feature? Okay. For example, there is one building or one university, for example, called BUP, and then you are dealing with different wards in Dhaka, and then you are trying to find out where this BUP is, and then you are looking into the relationships, and then you are saying that, okay, so is it in Dhanmondi? And the relationship says that it's not in Dhanmondi. Okay. So you see, but if you have only the locations, it's this decision, the software cannot give you that whether it's in Dhanmondi or not, because it's only recording the boundary points of Dhanmondi and then also the location of BUP. So it cannot, since it doesn't contain the relationship between these two entities or objects, it cannot tell you what are their relationship because it doesn't know it. So all it knows, they are the locations. You have to decide whether BUP is inside Dhanmondi or not. Okay, and to do that, you can do some analysis or you can do it from visual observation. But sometimes if the relationships are also stored or recorded in spatial data, in that case, you can easily find out that whether BUP is in Dhanmondi or not. Is it inside that Dhanmondi polygon or outside of Dhanmondi polygon? Something like that. Okay. So these are also important when we're dealing with road networks. Why? Because sometimes roads are one ways. Sometimes roads are not two ways. For example, if you come from Mirpur 10 to Mirpur 12, at that point, the roads are one way, right? So the left lane is going to Mirpur 12,
and the right lane is going to Mirpur 10 from Mirpur 12. But then if you cross NDC from that point till BUP, no, there are also two ways. Is there any quick example? For example, okay, from MIST you are coming to Shagufta. Okay, so at that point the roads are not one way; they are going two ways. Okay, so the left lane is now going towards Shagufta from MIST, and the right lane of the same road is now coming from Shagufta to Mirpur. In the similar way, you could have multiple one-ways from one place to going in another place. Okay, so there could be some round locations. For example, there could be some roads going this way and coming this way. And these are the, for example, residential areas. Okay, these are the residential areas. And then you have another road in between them going this way. So if you have something like this, and then this road is one way in this direction, this road is one way in this direction, and this road is two way. Okay, it's a both way street. Anyone can go north and south. So in here, there is no other lane which are coming from the opposite direction. Same is for this way. Okay, so this one is specifically one-way street, and this one is also a specifically one-way street. So in this scenario, if you are trying to find out what if there is a fire in this building, how would you respond it? Okay, so if you want to find out the best route to reach this road, for example, the access road is here. I mean, this is the road that is being connected to different other areas. So the fire station is here. So it can come to this way or it can go through this way. But after coming to this way, for example, you found that, okay, so the base route is, okay, for the simplicity of the example, let's put the building here. Okay, this is the building on fire. So you say that, all right, so this is the shortest distance. So what I will do is I will send the car or the fire vehicles, fire trucks, they will go and they will go this way, but they cannot do that. Why? I mean, your software will return you the result that, okay, follow this route, go this way. Let me change the color. So the software will tell you that, okay, follow this route, okay, go this way and then work on the site. But this is a very wrong answer. Why wrong answer? Because this is one-way street. The cars cannot go in this way. Okay, so because of this condition, your software must know these conditions, and this is the relationship. How is it a relationship? Because you are saying that this road only goes this way, so it has a direction. Okay, so if there are features, if this road is a feature, for example, this one can go this way and this way as well, and then this road go this way. So you see their relationship now. You can go move this way, this one flows in this way, and this road flows in upwards, that is in north way, and this one is in facing south. It cannot go. You cannot access north if you follow this road. So these are the relationships that we need to store sometimes in network analysis. Okay, so now when you record this relationship, that this line can only flow, or the direction of this line is facing south. It can only go south. It cannot go north. So at that point, although your building is here and fire station is here, they can tell you that, the software can tell you that, okay, so I can go this way, and then I have to go this way, and then come this way. So this is very long. Instead, what I can do is I can directly go this way, although it's a little bit longer because you see this distance. So it's a little longer. Then if I go this way, then I can easily reach this way. This road is shorter than following this road, because now you have extra distances because of these connective line. Okay, so sometimes storing the relationships or recording these relationships, they are very important.
Okay, it depends on the problem that you are dealing with. You have to understand that. And the next one is the attribute data, and the attribute data contains the descriptive components. So it contains the data which are not really any special. Sometimes in the attribute data, some special records are recorded as well or stored, so that user can understand or find out the spatial information in a written form or in digits instead of having on maps. Let me show you very quickly. Share my view, then we will try to do something. Let's see, where do I have some data? Let me go back to semester 1 for 102 data. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি যে কিছুক্ষণ আগে একটা ম্যাপ দেখিয়েছিলেন না, লেয়ার ওয়াইজ বিভিন্ন মানে এক একটা লেয়ারে এক একটা অ্যাট্রিবিউট শো করতেছিল যেটাতে, এই যে এটা স্যার সেই আমরা রিমোট সেন্সিং দিয়ে তো নরমালি যে কোনো জায়গার ছবিটা তোলা হয়, রিমোট সেন্সিং দিয়ে ছবিটা বা মানে সেই টাইপের, সেটার উপর ভিত্তি করে তো জিআইএস এর ম্যাপ বানানো হয়, আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটাই, তাই না? নট অলওয়েজ, না। রিমোট সেন্সিং দিয়ে আমরা ওই স্পেসিফিক একটা ডেটাকে কালেক্ট করছি। যেমন ধরো তুমি এখানে যে ল্যান্ড কভার ম্যাপ দেখতে পাচ্ছ না, তুমি কি স্লাইড দেখতে পাচ্ছ আমার? জি 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 স্যার। তো এখানে যে ল্যান্ড কভার ম্যাপটা আছে, এই ল্যান্ড কভার ম্যাপটা খুব সহজেই রিমোট সেন্সিং দিয়ে কালেক্ট করা যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু রিমোট সেন্সিং দিয়ে আমি তো হাইওয়ে গুলোকে ডিটেক্ট করতে পারবো না, আনলেস আমি খুবই হাই রেজলিউশনের রিমোট সেন্সিং ইউজ করছি। আমি যদি ল্যান্ডসেট ইউজ করি, যার ধরো পিক্সেল তো বোঝো, জি, ওই যে ক্যামেরায় ছবি তুললে যে পিক্সেল থাকে না, জি জি তো অনেকগুলো ছোট ছোট পিক্সেল দিয়ে কিন্তু আমাদের চেহারাটা তৈরি হয়, তাই তো? তো এরকম একটা পিক্সেলের সাইজ যদি হয় 30 মিটার বাই 30 মিটার, সো 1 মিটার সমান হচ্ছে 3 ফিট, তার মানে 30 মিটার মানে হচ্ছে 90 ফিট। তো তুমি দেখো 90 ফিট বাই 90 ফিট জায়গা জুড়ে ওই যে জায়গাটা আছে রিয়ালিটিতে 90 ফিট বাই 90 ফিট, সেটাই হচ্ছে ওই ছবির, অর্থাৎ স্যাটেলাইট দিয়ে যে ছবি তুলছে তার একটা পিক্সেলের সমান। তার মানে বুঝতে পেরেছো, ওই জায়গায় কিন্তু তোমার এই রোড নেটওয়ার্ক মানে বোঝা যাবে না, কারণ একটা রোড তো আর 90 ফিট সমান, মানে তার প্রস্থ যেটা সেটা তো 90 ফিটের মানে কি বলবো মতো না, তাই তো? একটা রোড কি হতে পারে, ধরো একটা রোড হতে পারে ম্যাক্সিমাম কত 40 ফিট হইতে পারে। এটা যদি তোমার 10 ফিট করে যদি এক একটা লেন হয়, যদিও 10 ফিট হয় না, ওকে, তারপরে আমি 10 ফিট ধরলাম, এখানে 4টা লেন আছে, ওকে, 40 ফিট হতে পারে। এখন ওই রোডকে তো সে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না, ছোট ছোট রোডকে, ওকে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হয়, এই যে জিপিএস আছে, জিপিএস দিয়ে আমাদের এই রোডগুলোকে মেজার করতে হয়। ওকে, তো রিমোট সেন্সিং হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু ডেটাকে সোর্স করতে পারে, দিতে পারে, জিআইএস এ সব ডেটাকে দিতে পারে না। স্যার আমরা এভাবে করে এরকম ম্যাপ করে কি আমরা আমাদের আর্থ ক্রাস্ট বা লিথোস্ফিয়ারের বিভিন্ন পার্টকে আমরা লেয়ার আউট করতে পারি জিআইএস এর ম্যাপ দিয়ে? এই জিনিসটা আমি ঠিক বলবো না, কারণ একটু আগে আমি ভার্টিক্যাল স্লাইসের কথা বললাম, আমি বলবো না বলতে পারবো না, ওকে, কারণ এরকম স্টাডি আমি দেখি নাই এখনো পর্যন্ত। সো আবার তুমি যেরকম বিভিন্ন কম্পোনেন্টের কথা বলছো, এই কম্পোনেন্ট গুলো তো একটা জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না, তো সেইটা হচ্ছে আরেকটা প্রবলেম। হ্যাঁ, তো অ্যাটমসফিয়ারের কম্পোনেন্ট গুলো কিন্তু কনস্ট্যান্টলি দে আর মুভিং এট ডিফারেন্ট প্লেসেস এট ডিফারেন্ট ডিরেকশনস, ওকে। বাট তুমি দেখো আমরা যে রোড নেটওয়ার্কের কথা বলছি, রোড নেটওয়ার্ক কিন্তু কোথাও যাচ্ছে না, মানে এটা অনেক মানে কি বলবো স্টেডি আর কি, এটা বছরের পর বছর, হ্যাঁ, সো কয়েক বছর পরে আমরা এটাকে নতুন একটা রাস্তা বানাচ্ছি, তখন এটা ইনক্রিজ হচ্ছে, একটা সাইড রোড হচ্ছে, বাট এটা কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে চেঞ্জ হচ্ছে না। সো ওইটাই,
আবার লোকজন হচ্ছে উইন্ড ডিরেকশন নিয়ে কাজ করেছে। তো উইন্ড কোন দিকে বইছে সেগুলোর উপরে কাজ করেছে। সো উইন্ড হচ্ছে ধরো প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে চেঞ্জ হয়, তো তাদের ইন্টেন্সিটি আবার চেঞ্জ হয়। তো এগুলোকে মেজার করে এরকম স্টাডি করা আছে জিআইএস, সেটা আমি জানি। কিন্তু অ্যাটমসফেরিক কম্পোনেন্টস নিয়ে আসলে কি স্টাডি হয়েছে কিনা আমার অন্তত চোখে পড়ে নাই আর কি। আবার আমি যে তোমার ভার্টিক্যাল স্লাইসের আমি যে উদাহরণ দিয়েছি, বোরহোল থেকে তোমার মরফোলজিতে হচ্ছে ইয়া করা হয়, জিওমরফোলজিতে যে কি বলে লেয়ার গুলোকে আইডেন্টিফাই করা হয়, বিভিন্ন সয়েলের লেয়ারকে। জি তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই সয়েলের লেয়ারটা কিন্তু রাতারাতি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না, বা সেকেন্ডে সেকেন্ডে চেঞ্জ হচ্ছে না, এটা কিন্তু বছরের পর বছর থাকছেই। বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার। জি স্যার, তো থ্যাংক তুমি ইউ। একটু গুগল করে দেখো, তারপরে দেখো যে ওইটা আসলে করা যায় কিনা। আই রিয়েলি ডোন্ট নো। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। নো প্রবলেম। ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে একটু করে দেখি, পিডি অ্যাডমিন। সো এইটা হচ্ছে আমার ডেটা। ওকে, বেটার আমি হচ্ছে এইটাকে দেখি, ওপেন অ্যাট্রিবিউট। সো আমি এটাকে অফ করে দিই। তো এটা হচ্ছে আমার ডেটা, তোমরা তো সবাই দেখতে পাচ্ছ, রাইট? আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, স্যার তো এটা হচ্ছে বাংলাদেশ। জুম করি, সবাই আরো ক্লিয়ারলি দেখতে পাবে। তো এটা গেল আমার বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশের এখানে আমরা বেশ কিছু ডেটাকে আমরা খুঁজে পেয়েছি বা খুঁজে নিয়েছি। এসব জায়গায় আমরা জানি যে আমাদের কবে ডেটা কালেক্ট করা হয়েছিল, এলিভেশন কত, মানে হাইট কত, তারপরে কোন ধরনের সার্ভে করা হয়েছে কথার কথা, তারপরে তাদের যে নামগুলো আছে, হ্যাঁ, সেগুলো আমরা এই জায়গায় নিয়েছি। তো এখন নেওয়ার পরে দেখো এখানে কি কোনো স্পেশাল ইনফরমেশন আছে তোমাদের কাছে, কি মনে হয়? এটা কি তোমাদের এন্ডে পড়া যাচ্ছে? একটু বেশি ছোট স্যার, মানে বোঝা স্যার অনেক যাচ্ছে না। ছোট স্যার, মানে লেখাগুলো ক্লিয়ার না। ওকে, এটাকে আসলে বড় করার মনে হয় সিস্টেম নাই। লেট মি ট্রাই। তারপরেও না, এটাকে জুম করা যাচ্ছে না। আচ্ছা, ওকে, মোবাইলে যদি কেউ থাকে তাহলে হচ্ছে কি স্ক্রিনে হচ্ছে জুম করলে তখন জুম হয় স্ক্রিনটা। আচ্ছা, তুমি কি ডেস্কটপে আছো? না স্যার, আমি মোবাইলে আছি, বাট মানে স্ক্রিনটা যদি আমি হাত দিয়ে জুম করি তাহলে হচ্ছে কি আমি পড়তে পারতেছি। আচ্ছা, ওকে। সো যারা স্ক্রিন মোবাইলে আছো তারা এটাকে জুম করে দেখতে পারো। যারা ডেস্কটপে আছো তাদের তো মনে হয় জুম করার অপশন নেই। কানেকশন ভালো থাকলে তোমার ওখানে ভালো কি বলে এটাকে, রেজুলেশন যদি হয় ভিডিওর, সেক্ষেত্রে তুমি আবার এটাকে পড়তে পারবে। সো এখানে যদি দেখো তাহলে এখানে কিন্তু কোনো স্পেশাল ইনফরমেশন নাই, লোকেশনের কোনো ইনফরমেশন নাই, হ্যাঁ, কোনো এক্স ওয়াই কোঅর্ডিনেটের কথা বলছে না। বাট আমরা যদি ম্যাপে তাকাই, পিসিতেও জুম করা যায় স্যার। পিসিতেও জুম করা যায়। জি স্যার। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে একটু কষ্ট করে জুম করে দেখো যখন আবার ওপেন করব। তো আমি এই বিডি অ্যাডমিন যেটা, হ্যাঁ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে বাউন্ডারি, সেটাকে অফ করে দিচ্ছি। তো আমি যখন এই পয়েন্টটা দেখছি, তো দিস আর মাই পয়েন্টস, আমি জুম করে দেখি, তো এগুলো হচ্ছে আমার পয়েন্ট। আমি যদি ফার্দার জুম করি, দেখো, তো দিস আর মাই পয়েন্টস। হ্যাঁ, আমি এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাকে সে দেখাবে যে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লগ, তাই এটা পয়েন্ট, অবজেক্ট আইডি হচ্ছে 108 6299, তারপরে নেম হচ্ছে অ্যাক্টিভ লগ, এটা হচ্ছে টিআর কেপিটি এন্ড সো অন সো অন এন্ড সো অন। 2013 সালে হচ্ছে এটা কালেক্ট করা হয়েছে। তো এই যে ইনফরমেশন গুলো দেখতে পাচ্ছি, এখানে কিন্তু কোনো জায়গায় আমাকে লোকেশনের ইনফরমেশন দিচ্ছে না। হাউএভার, যখন আমি তাকে এই আইডেন্টিফাই টুল দিয়ে যখন আমি তাকে আইডেন্টিফাই করছি, তখন কিন্তু এই জায়গায় আমাকে লোকেশনের ইনফরমেশনটা দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ যে 89 ডিগ্রি 30.30.306.874,
Okay, and then 25 degrees এটা হচ্ছে আমাদের longitude, এটা হচ্ছে latitude. So 25 degrees 25.431526 decimal degrees. Okay, এটা দিচ্ছে। কিন্তু এই ডেটাগুলোর আমি যদি এখন অ্যাট্রিবিউট টেবলটা দেখি, যেটা হচ্ছে আমার এই যে হ্যাঁ, এই অ্যাট্রিবিউট ডেটাগুলোকে যখন আমি অ্যাক্সেস করব, তখন কিন্তু এই জায়গায় আমাকে কোনো লোকেশনাল ইনফরমেশন দিচ্ছে না। ওকে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি এই নিচের দিকে তাকাই, তাহলে মাউস পয়েন্টার কার্সরটা চেঞ্জের সাথে সাথে দেখো এই ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমার কার্সর যেখানে আছে সেটার লোকেশন সে আমাকে বলে দিচ্ছে এই জায়গায়। দেখতে পাচ্ছ? ইটস চেঞ্জিং। 90 ডিগ্রি হচ্ছে লঙ্গিটিউড, 23 ডিগ্রি ল্যাটিটিউড। আমি উপরে নিয়ে গেলাম 91 ডিগ্রি লঙ্গিটিউড, 25 ল্যাটিটিউড এন্ড সো অন। এটা চেঞ্জ হচ্ছে। এন্ড দেন এখন হয়ে গিয়েছে হচ্ছে 87 ডিগ্রি longitude and 24 degree latitude, so on. So এখানে নাই, হ্যাঁ, তো এখানে যেহেতু নাই, তাহলে কি করা যায়? এখানে তো আমার ওই এগুলা নাই। So I can easily do something. For example, আমি বলতে পারি যে ঠিক আছে, আমি এখানে একটা ফিল্ড অ্যাড করে দিলাম, যেটার নাম দিলাম হচ্ছে লং। এটা হচ্ছে ডাবল দিলাম, ওকে, লং। এবং লং এর এখানে আমি করলাম কি, আমি বললাম ওকে ক্যালকুলেট জিওমেট্রি, অলরাইট। সো আমি বললাম লঙ্গিটিউড কি এক্স নাকি ওয়াই? আচ্ছা, তোমরা এখনো এগুলো জানো না, আমি এটা হচ্ছে এক্স, ওকে। তো বললাম এক্স কোঅর্ডিনেট অফ পয়েন্ট এই জায়গায় আমাকে দেখাও। সো ইউনিটস হবে হচ্ছে in decimal degrees, okay. So use coordinates of the data frame, coordinates of the data source, okay. Yes, দেখো এখন আমাকে প্রতিটা পয়েন্টের ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড দেখাচ্ছে। তো আমি যদি এখন এটাকে আরেকটা অ্যাড ফিল্ড করি এবং আমি যদি বলি ল্যাট, এটাকে বললাম আবার ডাবল, ওকে, ল্যাটিটিউড চলে আসছে। আই এম রাইট ক্লিক, জিওমেট্রি, ইয়েস। এবার আমি বললাম আমি ওয়াই কোঅর্ডিনেট মাপছি, সো ওয়াই কোঅর্ডিনেট সিলেক্ট করে দিলাম, এখান থেকে বললাম ডেসিমাল ডিগ্রিজ, বললাম ওকে, ইয়েস, করে ফেললো। ঠিক, তো আমার কাছে কি চলে আসলো? তার মানে আমার কাছে ল্যাটিটিউড এন্ড লঙ্গিটিউড চলে আসলো। সো ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড আমি সাজাই নিলাম এই দুইটাকে। সো এখন আমি এদেরকে ধরে বললাম ওকে, আমি তাদেরকে এখানে দেখতে চাই, ল্যাটিটিউড এন্ড লঙ্গিটিউড। সো এখন ইউজার যখন অ্যাক্সেস করবে, তখন কিন্তু খুব সহজেই সে জানতে পারবে যে ঠিক আছে, এখান থেকে উইদাউট হ্যাভিং এনি ম্যাপ যে কোনো ইউজার এখন খুব সহজেই জানতে পারবে প্রতিটা পয়েন্ট কোন লোকেশনে আছে, বিকজ দিস ইজ দ্য স্পেশাল ইনফরমেশন। এটাই হচ্ছে তার লোকেশনাল ইনফরমেশন, ওকে। সেই পুরো ডেটার লোকেশনাল ইনফরমেশন হচ্ছে এতটুক, আর বাকি ইনফরমেশন গুলা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ডেটা, অর আমরা বলছি যে এটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ কম্পোনেন্ট অফ দ্য ডেটা, ওকে। সো এটাই হচ্ছে দুটো ডেটার মধ্যে ডিফারেন্স। এতটুক পর্যন্ত কি ফলো করতে পেরেছো সোফার? তো এই এক্সাম্পলটাই এখানে দেওয়া আছে, আমি তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়েছি, আর এখানে একটু ডেসক্রাইব করা হয়েছে। দেখো এটা হচ্ছে একটা এরিয়া, হ্যাঁ, এই এরিয়ার রিয়েল ওয়ার্ল্ডের একটা এরিয়ার রিয়ালিটি। তো এই এরিয়ার এখন বাউন্ডারি আঁকা হয়েছে, এইভাবে পলিগন একটা আঁকা হয়েছে। এই পলিগনের এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে, এগুলোকে আমরা বলি নোড। এই পয়েন্টগুলোর হচ্ছে ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড বা ইস্টিং এন্ড নর্থিং, এগুলা বা এক্স এন্ড ওয়াই কোঅর্ডিনেট হচ্ছে এগুলো। এখন করার পরে এই জিনিসটাই হচ্ছে আমার স্পেশাল ইনফরমেশন। এটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশন, এটাকে আমরা বলছি রিপ্রেজেন্টেশন, এটাকে বলছি স্পেশাল ইনফরমেশন। এখন আমি যখন ডেসক্রিপটিভ ডেটা টেবলে আসবো, অথবা এই যে ডেসক্রিপটিভ ডেটা টেবল, অথবা আমি যদি অ্যাট্রিবিউট ডেটা যদি অ্যাক্সেস করি,
তাহলে আমি দেখতে পাবো যে এটার নাম হচ্ছে 8 ওয়েস্ট, এরিয়া হচ্ছে 84.9 হেক্টর, যেটা এখান থেকেও ক্যালকুলেট করা যাবে। ওকে, তারপরে মেজর সয়েল টাইপ হচ্ছে অ্যাভেন্ডাল। ওকে, আর ক্রপ 2003 হচ্ছে লুপিন করা হয়েছে, 2004 আর 5 করা হয়েছে গম চাষ। ওকে, হুইট। সো দিস is the difference of these two components of geographic data. So আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা কিভাবে জিওগ্রাফিক ডেটা দেয়ার স্ট্রাকচারড সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। তো কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Anyone have any question? Okay, so আমি ধরে নিচ্ছি কারো কোনো প্রশ্ন নেই। Let me turn off the recording. Okay.